Yes, madam. Yeah, okay, great. We will start the lecture now. And today is our final day, isn't it, for English? Um, so I am going to cover the last lesson, last question for you today. And in the last question, it's not going to be a very difficult lesson also. Honey. It's not going to be a difficult lesson. We are going to finish off quick. We can finish off quickly as in it's not difficult, basically, right? First 2 hours will be done by me, 1 to 3. Now it's 1:13 actually. So 1 to 3 I will do, and then the next half will be taken by Ms. Radhika, and she will continue with the revision. The mageka revision එකක් නෙමෙයි මම අලුත් එකක් කරන්නේ lesson එක. මේ Ms. Radhika තමයි revision එක පටන් ගන්නෙ 3න් පස්සේ. හොඳේ 3ට පටන් ගන්න කලින් මගේ lesson එක ඉවර වෙලා you will have a break, right? Okay. මම හිතන්නේ I have repeatedly told you that I'm teaching 3 components which are all tested at the exam කියලා. දැන් ඒ තුනෙන් අද දැන් උගන්වන්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ. ඔයගලන්ට මේ you must have seen the past papers. ඒතර මේ past papers වල තියෙන අන්තිම ප්‍රශ්නේ තමයි කියන්නේ report writing. Writing questions කීපයක් තියෙනවා paper එකේ. ඒ තියෙන questions වලින් අන්තිම කියන්නේ ඒ questions තියෙන writing questions වලින් වැඩිම ලකුණු ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි report writing කියන්නේ. Now what we normally හැබැයි පහුගිය කාලේ නම් ඒකේ විදිහට උනේ නැහැ. During the last few years students have attempted. ළමයි ලියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි අඩුවෙන්ම ඉස්සර ලියපු paper එක දැන් ටිකක් ළමයි ලියන්න දැන් ටිකක් candidates එක ලියන්න පටන් අරන් තිනවා. So I also strongly tell you to answer the question. Reading comprehension කිව්වා වගේම මම මේකටත් කියන්නේ මේක answer කරන්න කියන්නේ මේක අමාරු question එකක් නෙමෙයි උත්තර දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔක්කොම අපි අද discuss කරනවානේ මම ඒකේ structure එක කියලා දෙනවා. ඒකට එන language මොනවද කියලා ඔක්කොම කියලා දෙනවා. එතකොට ඕගලන්ට තියෙන්නේ ඒ ටික ඒක පාඩම් කරලා ඒක ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ විදියට මේ විභාගෙදි ලියන්න. ඉංග්‍රීසි වල තියෙන business especially business English වල තියෙන ලේසි කියන්නේ හොඳ තමයි කියන්නේ the convenience of business English is උගලන්ට ගොඩක් හිතන්න කියන්නේ සිංහල වගේ ගොඩාක් හිත එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේවල standards තියෙනවා. මේ standards අපි වෙනස් කරන්න හදන්නෙත් නැහැ, වෙනස් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. වෙනස් කරොත් ඒක තව ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා we don't change the standards. We move on with the standards. ඒකෙන්ද දැන් මම දෙන්නේ standard phrases ඒවා use කරලා ඔයගලන්ට question එකට උත්තර ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මම කියන්නේ ඔයගලන්ට කොහොම හරි ප්‍රශ්නේ answer කරන්න කියලා විභාගෙදි. හොඳේ අද lecture එකේදී ඒ ටික අහගත්තට පස්සේ it's not going to be difficult for you at all, right? හරි. දැන් අපි අද discuss කරන්න යන්නේ මෙන්න මේක. We are going to discuss about memo type reports. So to make a report jatiya. These are some sort of give me 1 minute. Give me laptop එක charge වෙන්න. Okay. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ memo type reports ගැන. දැන් memo type reports කියන්නේ you call them memo type reports කියන්නේ මේවට particular structure එකක් තියෙන නිසා ඒක ලියන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. අනිත් එක මේක report එකක් නෑ as you can see it's a report. ඒතර report එකක් වුණාම අපි report එකේ essays වල වගේ ගොඩක් we normally don't write paragraphs. අපි paragraphs ලියන්න කියන්නේත් නැහැ and also language is also simple. Right, language is simple, the sentences are going to be simple, so it's not I'm keep on telling you it's not a big writing task. It's a simple task that you can do, right? ඒක මතක තියාගෙන තමයි විභාගෙට එන්න ඕනේ. හරිද? අන්තිමට තිබ්බා කියලා ඒක ලියන්න බැරි කමක් නෑ ඔයගලන්ට. But today my presentation will give you an introduction to memo type reports. We will just look at a little bit about preparation and planning when you are doing memo type reports. And then we will look at the structure of a memo type report. මේක තමයි exam එකට වැදගත්ම වෙන්නේ. And also I will be telling you the sample language used for each section. Okay, so these are the contents of today's presentation.
And then finally, I will end up with the important points that you need to remember. So introduction to a memo type report, I would say at the very beginning, it's a short report. Memo type report is a short report, report. It's not a long report, right? Make it a memo type report because it follows, right, at the beginning. At the beginning, it follows the format of a memo. Ogala memo writing කරලා තියෙනව නේද? ඔගොල්ලෝ memo type memos කරා නේද? letter writing memos ඒවා කරා නේද? නැද්ද? hello කරානේ නේද? එතකොට memos වල structure එක ඔයගලන්ට මතකයිනේ. You remember the structure? Yes, okay, very good, Madhu. Thank you. So we know the structure. ඒකේ මුල ටික තමයි මේ report එකට යන්නේ. Right? So this is how you start your memo type report. උඩින්ම ලියනවා memo type report. And then this, as you can see, is borrowed from memos. Memos වල තියෙන්නේ මේකනේ නේද? මොනවද තියෙන්නේ? To, from, date, subject. ඒකට මේ ටික තමයි memo type report එකේ memos වලින් අපි ගන්න. So to, who are you writing it to, from who is writing it, and date and subject. So this is what you call the memo type. This is why you call this a memo type report, because this is the beginning of the report. Okay. මතක තියාගන්න මේ ටික විතරයි අපි ගන්නෙ. හොඳේ මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. දැන් විභාගෙදී අනිත් වැඩේ තමයි කට්ටිය කරන්නේ. මම හිතන්නේ lectures attend කරන්නේ නැති ළමයි වෙන්නේ නැති. paper එකට ලියනවා question එක කියවලා memo එකක්. We don't want a memo, right? This is not a memo, this is a report. memo එකේ මේ මුල කෑල්ල විතරයි තියෙන්නේ. memo එකක් ලිව්වා කියලා ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මේක memo type කිව්වට මේක this is longer than a memo because this is a report, right? And වැදගත් මේක තමයි the different sections of this memo is not memo, this report is labeled. There are different sections and all these sections have to be labeled. මං කියන එක තේරෙනවද? නම් කරගන්න ඕනේ. label කරන්න ඕනේ. අපි ඒක we look for it. Now when you think of a report has to be, it's part of business communication. So when it is part of business communication, in business communication what matters is it has to be very clear to the reader. Reader දැකපු ගමන් එයාට තේරෙන්න ඕනේ, ඒක ලේසියෙන් එයාට කියව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. So this is what I mean. This is why we have to label it. හොඳේ? ඒක sections වලට කඩලා තියෙන. It's very important that you label it at the exam also. It's easy for the person to read and clearer. Okay? And usually memo type reports, I told you it's part of business communication within an organization, and always memo type reports are given to somebody in the same organization. It for communication within the same organization. Memo type report then api annual reports hari, api mono hari annual reports hari, budget reports hari mono hari haduhama we expect outsiders of the organization to read it. But a memo type report is not written for somebody outside the organization. It is always written for somebody inside the organization. එතකොට normally memo type report එකක් අපි කරන්නේ to investigate about something, to investigate a certain issue. අපි මොකක් හරි දෙයක් ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන investigation එකක් කරන්න තමයි memo type report එක කරලා තමයි report එක ලියන්නේ. කියන්නේ we will collect data, we will have findings, we will draw our conclusions based on the findings, and then we will make recommendations, right? So that is what a memo type report is all about. You have a particular issue, you do an investigation about the issue, and based on your investigation you produce a report. ඒක තමයි memo type report එකක් කියලා කියන්නේ. මේ report එක අපි දෙන්නේ company එකේ organization එකේ ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙකුට communication සඳහා පමණයි. ඒකත් වැදගත්, right? Then sorry, I am taking medicine එකයි මට ඇනු යන්නේ. So preparation and planning වල now we are moving to preparation and planning. Then in business communication, before you write something, api mono hari deyak liyanna kaliන්, before we write something, it is very important for us to prepare for it and
plan for our writing. You can't just go and write something. Even you can't speak like that. අපි නිකන් organize office එකක නිකන් ඔහේ මම මෙයාට මේ කියන්න ඕනේ කියලා එහෙම ගිහිලා business communication කරන්න බෑ හරියටම. We have to ලොකු වෙලාවක් අරගෙන නෙමෙයි. නමුත් ඒ විදිහට අපි plan කරලා prepare වෙලා තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. Okay, we have to prepare and plan like that. So something that is very important for you is to start basics. Before starting, you have to do something. What is that thing you have to do before starting? Right? First, you have to identify who the readers are. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ අපි මේක ලියන්නේ කාටද කියලා. අපි readers ලා කවුද? දැන් memo type report එක නම් අපි ලියන්නේ organization එක ඇතුලේ කෙනෙකුටනේ. එතකොට maybe you know එතකොට මේ organization එක ඇතුලේ කෙනෙක් නම් you don't have to really worry about මේ කියන්නේ ඔයා දන්නවනේ කෙනා කොයි වගේද කියලා. ඒතර ඔයගන්ට language එක background information දෙන එක දැන් ඇතුළේ කෙනෙක් නිසා ලොකුවට background information දෙන්න ඕනේ නැහැනේ, because that person knows what is happening no. එතකොට සමහර දැන් අපි පිටට information දෙනවා නම් if you are writing somebody outside the organization you might not want to reveal some of the things that you find out. Organization එකට හොඳ නැති හරි මොන හරි if it's a black mark you might not want to reveal it. Or there are certain things like සමහර දේවල් අපි organization එක ඇතුලේ තියාගෙන අපිව පිටායට දෙන්නේ නැති. ඒ වගේ අපේ readers ලා කවුද කියන එක අපි හොඳට ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ. We have to identify who our readers are. ඊට පස්සේ what you have to do is you have to know what is the purpose of the report. ඇයි මම මේ report එක හදන්නේ? Why am I doing the report? Now memo type report එක මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි හදන්නේ why we have to investigate an issue නේද? අපි මොකක් හරි issue එකක් investigate කරන්න තමයි අපි problem එක මොකක් හරි problem එකක් investigate කරන්න තමයි අපි memo type report එක කරන්නේ. So the purpose එක අපිට you have to be very clear. ඇයි මම මේ report එක කරන්නේ කියන එක. ඊළඟට you have to say why is this report needed? දැන් මම මේක ඇයි කරන්නේ මේ report එක මොකටද අවශ්‍ය? දැන් මම අපි report එකක් කරනවා කිව්වේ මොකටද? අපි ඔයගන්ට මම කියන එක ඇහෙනවද? Can you all hear me clearly? Yes, madam. Okay, Sadahia. Sadahia, is it? Yeah, okay then. Thank you. දැන් මං කිව්වේ මොකද්ද මේ report දැන් අපි දැන් purpose එක දන්නවා අපි මේක investigate කරලා තමයි මේ මොකක් හරි issue එකක් අපි investigate කරන්න තමයි අපි මේ report එක කරන්නේ. Then the other question is why is this report needed? දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ දැන් මම report එක ලියලා මේක මොකටද මට අවශ්‍ය? දැන් අපි මේ investigation එක කරන්නේ මොකටද? For example හිතන්නකෝ problem එකක් තියෙනවා university දැන් ඔයගොල්ලෝ university කියන්නේ university canteens ගැන. Right? University student canteens wala service quality is not good and the students have been complaining about it to the dean and the dean has asked you to do a report. Right? Then the report you are going to study the situation in the university canteens. And so dean said, may report find out about the university about the canteens and within after you find out අපි ඒ වල situation එක improve කරන්න මොන හරි කරමු කියලා. So why is this report needed? To improve the present situation. Sometimes to improve the present situation, sometimes completely change the present situation, sometimes to implement something new. දැන් හිතන්න මේ සමහරක් වෙලාවට ඕගලන්ගේ ඔෆිස් එකේ කාටවත් transport allowance එකක් දීලා නැතුව ඇති. සමහර විට workers ලා කියලා ඇති. ඔය union leaders ලා ගිහිල්ලා කියලා ඇති management එකට. දැන් මිනිසුන්ට අමාරුයි. ඒක නිසා අපිට මේ travelling allowance එකක් දෙන්න කියලා. Then what do you do? So ඕගලන්ගේ කවුරු හරි HR එකෙන් හරි කවුරු හරි ඕගලන්ට කියන්න පුළුවන් අපිට එහෙම නිකන් allowances දෙන්න බෑ. We have to do some investigation about it. Then you do an investigation to find out how people are coming, how much they spend on their traveling, and who is close by, who is far away, and an analysis එකක් කරලා then you produce it. එතන report එක අපි ඉල්ලන්නේ to completely
implement something new. ඒ කියන්නේ අලුතෙන්ම දෙයක් පටන් ගන්න. ඒතර අපි ලියන්න කලින් මේ දෙකට කියන්නේ කවුද අපේ readersලා මොකටද අපි report එක කරන්නේ මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද why is this report needed ඊට අමතරව අපි බලන්න ඕනේ what information are we going to include. දැන් in your when like report එකේ හැම information එකම දාන්න බෑනේ. You have to decide මම මේ information ටික දානවා මම මේ information ටික අයින් කරනවා කියලා කොයි දෙත් එහෙමයි අපි ඊමේල් එකක් ලිව්වත් එහෙමයි අපි ටෙලිෆෝන් කාල් එකක් දුන්නත් එහෙම in business communication you have to analyze these first 3 points. Who are the readers, the purpose, and why is this communication needed. You analyze these 3 and then you decide what information you are going to put forward or what information you are going to reveal or find out in this communication. In this instance of communication. ඒක තමයි අපි normally කියන්නේ. මේකේ ඒ තත්වෙම තමයි. හොඳයි. Then අපි ඊට පස්සේ basics ටික once we identify the basics what do? Then what we do is we collect දැන් මේක report එකක් නේ මම කිව්වා මේක investigation එකකුත් කියලා. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? We need to collect information. Now research එකකදී හරි මොකක් හරි study එකකදී හරි how do we collect information from people? What are the different ways of collecting information from people? Tell me. අපි කොහොමද information collect කරන්නේ? Yeah, I'm asking you what are the different ways of collecting information? Adani? Hello? Hello? මට ඇහෙන්නේ නැහැ. What are the different ways of collecting information? මම හිතන්නේ මට කවුරු හරි උත්තරයක් දුන්නා. What was that you said? Anyone? දැන් ඔයගොල්ලෝත් මේවා වලට සහභාගී වෙලා ඇතිනේ. Yes, tell me one way. Question list. Okay, Rachi, no? Rachi, I think. Rachi, yes, question list. That's right. I think what you also mean is a questionnaire. The question list of questions. That's fine. What you actually mean, I think, is a questionnaire. It's a list questionnaire. A list of questions. Very good. You can use a list of questions or a quest. I'm sorry, my spelling already. Ignore that. QUES question. TION. Questionnaire. Okay, this is the word. Very good, Rachi. Thank you very much. Research, very good. Are you research tamai? Rachi, meeting, fine. You can have meetings. Okay, meetings, fine. You can have meetings. You can have discussions. You can distribute questionnaire. Rachi, are yes, you have to do research. Demang ahanne. මේ රිසර්ච් එක කරන්න අපි යූස් කරන ස්පෙસિෆික් ඒ කියන්නේ ইনফර්මේෂන් ගන්න පුළුවන් ස්පෙસિෆික් මෙතඩ්ස් මොනවාද right questionnaire එක research එක meeting some event. What do you mean by event, Rachi? I don't really get it. Okay, fine. So අපිට information collect කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි questionnaire එකක් තියන්න පුළුවන්. ඒ දැන් ඔයගලන් Google Forms use කරනවානේ. You can send out Google Forms. Then you can have interviews. You can have meetings. ඊට අමතරව you also can have observations. What do you mean by observations? Observations කියන්නේ මොනවද? Observation කියන්නේ What do you mean by observations? Observations. What are observations? Yeah. Yeah, Rachi, we can have discussions. Yeah, very good. You can have meetings and discussions. Observation kiyanne, you just go there and you observe. You sit down and observe. අපි හොඳට
observe කරනවා අනිත් අය. දැන් කියන කැන්ටින් එකේ ප්‍රශ්නේ කියලා අපි කැන්ටින් එකට දැන් ඕන අපි questionnaire එකක් දෙනවා. We give questionnaire to the students who come to the canteen. Okay? Then we also අපි මෙහෙ questionnaire එකක් දෙනවා. Then we interview some of the employees of the canteen and some students who come to the canteen. ඒ අතරේ අපි lunch hour එකේ ගිහිල්ලා මේක හොඳට observe කරනවා. අපි බලනවා. ළමයි කෑම කොහටද දාන්නේ? ළමයින්ට වාඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවද? කෑම කොහොමද තියලා තියෙන්නේ? ඒවා වහලාද තියෙන්නේ? ඒවල මැස්ස වහනවාද? ඒවා ඔක්කොම අපි observe කරනවා. ඒකත් can be a data collecting. Yes, very good. 05, madam, we can create some Google form and instruct to all employees to fill it. Yes, Google form is another one. Very good. In addition to Google form, our observation එකත් හොඳයි, right? You go and sit down and you yourself observe. බලනවා මෙයා මෙහෙම කරන්නේ. ළමයි අත හොදලාද? ළමයි අත හොදන්න ළමයින්ට වතුර තියෙනවද? බොණ්ඩ වතුර තියෙනවද? tables clean වෙනවද? කෑම ගොඩක් වෙලා යනවද දෙන්න. You observe all of that. Okay, so that is part of what you call that is part of collecting information. ඒ methods ටිකක් මතක තියාගන්න. මොකද විභාගයේ ප්‍රශ්නේදී ඔයගලන්ට ඒක use කරන්න වෙනවා. So we spoke about questionnaires, distributing Google forms, then having interviews, then carrying out observations, carrying out meetings, carrying out discussions. ඔය විදිහට ඕන විදිහට අපිට information collect කරන්න පුළුවන්. ඒතර දැන් අපි අර විදිහට plan කරාම අපිට අපිට box එකක් තියාගන්න පුළුවන් නේද? මේ chit එකක් එයාලගේ තියෙන question දාන්න box එකක්. Yeah, you can use a suggestion box නේ සරාචිවා කියන්නේ. Yes, madam. Yes, very good. You can use a suggestion box. That is also good. So use a suggestion box. මේ කාලෙන්ද මේ කාලෙට like from suggestion used use කියන තු අපි දාමු kept a suggestion box from let's say from what is the day? From August 11th to August 17th in the reception area. That's a good suggestion. You can use a suggestion books. You can do lot of things, right? Information collect karanga. So once you collect the information, what do? Information you sort and you evaluate the information. Then me ganna okkama information api report eකට දාන්න බෑ. සමහර ඒවා දැන් ඉන්ටර්විව් කරනකොටත් කට්ටිය එක එක ඒවා කියයි. අපිට අදාළ ඒවාත් කියයි මේ රිසර්ච් එකට අදාළ නැති ඒවාත් කියයි. ඊළඟට ඩිස්කෂන්ස් වලත් එහෙම කියයි. ඩිස්කෂන් එකේ මේකට අදාළ දේවල් ගැන විස්තරත් කතා වෙයි. මීට කොහෙත්ම අදාළ නැති දේවල් ගැන විස්තර කතා වෙයි. So you can't put the information as you like. You have to sort information. Evaluate information. මේ information එක අදාළද නැද්ද? මේ information මේ ඉන්ටර්විව් එකේදී මෙයා කිව්වේ මේක ඇත්තටද? Is this true or is this false? Is he trying to hide something? මෙයා මේක පොඩ්ඩක් වැරදක් කියන්නේ මේක වැරදිටද මෙයා මට කිව්වේ, right? එයා මොන හරි හංගන්න හදනවා. So you always have to evaluate the information. ඒ information එක evaluate කරලා then you will have to sort it. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි canteen එකේම issue එක ගත්තොත් එහෙම now the students might come with different complaints, right? The complaints about lack of facilities, ඉඳ ගන්න පුටු නැහැ, බොන්න වතුර බොන්න ෆිල්ටර් එකක් නැහැ, කෝප්ප පිඟම් පිරිසිදු නැහැ, වාඩි වෙන්න පුටු මදි, තියෙන පුටුත් බාගෙට කැඩිලා, බල්ලු පූසු හැමතැනම, ඊළඟට කෑමවල මැස්ස වහනවා, මේගොල්ලන් අපිට වෙලාවට කෑම දෙන්නේ නැහැ, කවදාවත් කැන්ටින් එක මේ අස්කර පිරිසිදු කරන්නේ නැහැ, අපි ගොඩාක් වෙලා කිව්වේ ඔය වගේ ලොකු ගොඩාක් ඉන්ෆර්මේෂන් එක එක දේවල් ගැන අපිට කියයි. ඒතර ඕගලන් දැනගන්න ඕනේ report එක හදන කෙනා විදිහට as the one who prepares the report, you will have to sort this information. Now these are the problems I realized. මේ problem එක යන්නේ food වලට. මේ problem එක the service at the canteen. මේ problem එකේ තියෙන්නේ මේ මොකද පිරිසුදු කරන cleanliness ගැන. So you categorize, you sort the information. Okay, you sort the information, you evaluate the information, and then you need to organize the information. Make a report. You can't just write as it comes into your head.
And this is very much part of business or what business communication. So you have to be very careful of how you write, how you present your information. ඒක නිසා information එක හොඳට organize කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ sort කරලා තියෙන මේ category එකට මේක, මේ category එකට මේක, මේ category එකට මේක කියලා. එතකොට දැන් මේකෙන් දාන්නේ දැන් කොයි එකද මං ඉස්සෙල්ලා දාන්නේ. මේ categories තුනෙන් මං කෝකද ඉස්සෙල්ලා දාන්නේ. මේ reasons වලින් මං කොහොමද එකතු කරලා දාන්නේ. මං කොයි දෙකද එකට දාන්නේ. කොයි දෙකද වෙන් කරලා දාන්නේ. ඒ වගේ හොඳට organize කරගන්න ඕනේ information. Okay? ඔයගොල්ලන් email එකක් ලිව්වොත් you will have to find the information first. මේවා නිකන් විනාඩි 2-3 වැඩ, but you need to organize it also. ඒ කියන්නේ ඒකට තප්පර 30ක් වගේ යන්නේ. මං ඉස්සෙල්ලා මේක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේක. සමහරට when we actually write the email, this is what you do වෙන්නේ නැති. ඔයගොල්ලන් මේක මේ විදිහට වෙන්නේ නැති කරනවා ඇත්තේ. report එකකට හොඳට මතක තියාගන්න, you have to organize your information. Organization is very important. Once you organize the information, then it is important to put it together in an outline. ඊට පස්සේ මේක දාන්න ඕනේ outline එකට. Now everything that we write in business communication has a structure, has an outline. Letter, email, memo, all of that have an outline. So does ඒ වගේම තමයි මේකටත් outline එකක් තියෙනවා. memo type report එකටත් outline එකක් තියෙනවා. ඒ outline එක තමයි මම දැන් මේ present කරන්න යන්නේ. That is the structure of the memo type report. මොකද්ද memo type report එකේ structure එක? ඉස්සෙල්ලාම memo type report එකේ එන්න ඕනේ what you call the introduction, or you can call it the terms of reference. So this is the first one. The memo type report, the section section number 1 is introduction. Then section number 2 is your background. You give the background. So මම කියවර label කරනවා කියලා මේ label කරන්නේ මොකක්ද? Okay, these are the different sections label. So first section is the introduction, second one is the background. Now when you say background, it is optional. What do you say? You call it optional. What do you mean optional? Optional කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? That it is not always necessary. මේක හැම වෙලාවෙම report එකේ තියෙන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. මොකද දැන් මම කලින් කිව්වා memo type report is used for communication within the organization. So if there is an issue, the person you are writing this report to also knows about this issue. He or she might know the background. එතකොට ආයෙ වැඩිපුර information දීලා අපේ කාලේ නාස්ති කරගන්න ඕනේ නැහැ නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ memo type report එකක background information එක අනිවාර්ය නැහැ. Right? At the exam also, we don't expect you to give the background. We expect the introduction, and after the introduction, we expect you to write the procedure. What is the procedure? What do you mean by procedure? Procedure කියන්නේ මොකක්ද? What do you mean by the procedure? Hello? Procedure එක කියන්නේ? Give me another word for that. Now, we said that we collect information to write the memo type report කියලා නේ. අපි ඒක කතා කරානේ, we collect. Yeah, I have an answer. Yeah, මధු ක්‍රියාවලිය. ඒකට කියන්නේ ක්‍රියාවලිය, the process. Very good, Madhushani. Madhu and Madhushani, very good. The process. Process of what? The process, the kriyavaliya or the procedure that we used to collect information. අපි කතා step by step. 0 to 4 we have to write step by step. අපි කොහොමද, very important. That part step by step. අපි මේ information collect කරපු process එක, ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියලා තමයි ලියන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න අපි කීපයක් use කරා නම්, අපි use කරා interviews use Google form එක හරි questionnaire එක හරි use කරා, අපි interviews use කරා, අපි meetings තිබ්බා, අපි මොනවද අනිත් එක මේ observations වල 4ක් කරලානේ. So you have to mention under procedure, you have to mention it one by one. එක්කෙනාට එක හොඳට clearly අපි ඒක mention කරන්න ඕනේ. After procedure, then අපි ඔන්න මේ විදිහට හොයාගත්ත අපි data අපි හොයාගත්තා. අපි findings හොයාගත්තා.
ඒක නිසා අපි ඊළඟට we explain our findings. ඊළඟට report එකේ අපි ලියන්නේ findings. මෙන්න අපි procedure එකේ කතා කරපු ඒ methods භාවිතා කරලා අපි ලබාගත්තේ findings මොනවද කියලා අපි fourth like we report it under findings. And then we have the next section is the section called the conclusions. What do you mean by conclusions? Findings, and then you have conclusions. We draw a conclusion based on our findings. Conclusion කියන්නේ මේ අවසානයේ නෙමෙයි report එකේ. හොඳේ conclusion කියන එකට තව තේරුමක් තියෙනවා. අපි මොන හරි දෙයක් how do I do that? අපි මොන හරි දෙයක් කියවලා අපි මොන හරි දෙයක් දැකලා ඒ මත අපි අපේ මතයක් ඇති කරගන්නවා. අන්න ඒකට තමයි අපි conclusions කියන්නේ. Yeah, assumptions. Very good, Madhushani. The other word is assumption. We draw our conclusions based on the findings. Findings මත අපේ conclusions අපි මේ කතා කරනවා. කියන්නේ දැන් හිතනවා අපි findings වලින් අපි කියනවා තියෙන පුටු ඔක්කොම කැඩිලා ඊළඟට ළමයි කියන අපේ findings වලින් හරිද අපි observe කරලා ළමයි අපිට කියලා දැන් අපේ findings වල තියෙනවා there are a lot of broken chairs. Most of the students are standing when they come for lunch, and the place is very crowded. එතකොට දැන් මේ එතනින් මොකද අපි ඒ තුන එකතු කරාම අපි අර ඉන්ෆර් කරනවා වගේ අපි assume කරනවා. ඒ ටික එකතු කරලා අපි එතකොට ඒ ටික එකතු කරාම අපිට තේරෙනවා මේ ළමයින්ට facilities නැහැ කියලා. ඒක තමයි conclusion. එක කියන්නේ we make like inferring, okay? We make logical guesses based on the findings here. Okay, that is what you mean by making conclusions. ඔයාලට දැන් මම පෙන්නුවාම කියන්නේ ඒක කරන විදිහ පෙන්නුවාම ඔයගලන්ට ඒක තේරෙයි. හොඳේ conclusions උත් එක්ක අපිට තියෙනවා something else. Something what you call the recommendations. Okay? Recommendations කියන්නේ මොනවාද? What do you mean by recommendations? Recommendation කියන්නේ මොනවද? So you have the findings, right? Findings අපි එකතු කරලා findings ටික match කරලා අපි conclusion එකේදී කියනවා මේ ළමයින්ට තියෙන මේ වගේ ගැටලු. මේ conclusion එකේ තමයි අපි අර findings ටික එකතු කරලා තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ වගේ ගැටලු තමයි ළමයින්ට තියෙන්නේ කියලා. ඒකට අපි දන්නවා facility is not enough, the quality of food is not good, it is not clean enough. අන්න ඒ වගේ ඒවට තමයි දැන් ඒවා අපි conclusions වලදී කතා කරනවා. ඒවා තමයි problems තියෙන්නේ. Okay මදු නිර්දේශ කරනවා. Okay, Madhu and Madhushani, yes, නිගමනය කරනවා. නිගමනය කරන්නේ අපි conclusions වලදී නේද? Madhu recommendation වලදී අපි කරන්නේ නිර්දේශ කරනවා. නිර්දේශ කරනවා කියන්නේ we recommend things. අපි කියන මේ දේවල් මේ විදිහට කරන්න කියලා. What do we do for these problems? What problems, darling? 151, I don't know. The problem. Write to me with the problem, okay? Right. So recommendations. Recommendations කියන්නේ අපි දැන් අපි හිතනවා we give solutions to the problems that we have identified. We try to give solutions. අපි recommend කරන solutions, but remember it is not a must. The organization or the authority does not have to follow you have to give your recommendations. It's a must in the memo type report, but for them to follow it, it is not a must. ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දෙයක් නෙමෙයි. නේ කැමති නම් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් authority එක මේක නොකර හිටියා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I'm sorry. Right. Now let's start our report. Now those are the sections. මේ තමයි අපි introduction එකේ ලියන එක. Okay, this is the structure of the introduction. බලන්න මෙහෙම තමයි අපි ලියන්නේ. To investigate the welfare facilities provided to factory workers and make recommendations for improvement.
Okay, for improvement of current procedure as requested by Ms. Krishani Silva, Managing Director on 31st August 2023. The report investigated only 2 factories in Viyagama and Katunaik. So this is what you write for the introduction. Amaru nane, එක තමයි introduction එකට ලියන්න. Then මට මේක චුට්ටම විනාඩියක් දෙන්න මට මේක analyze කරලා කියන්න what kind of information do you find here? Can you tell me what kind of information do you find here? Do you නිකන් හිතලා බලලා මට කියන්න මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා මොන information? I'll give you 1 minute. Okay, let me see the answers. Date, place, purpose. Okay, did you attend the English lecture in the morning? I get the feeling that you did. Good, huh? Date, place, purpose. Very good. What else do you have? Okay, let me see what you have said. Yeah, from to, very good. Okay, now see, let's see like this. Where is this? Now look at this one. What can you see? Ooh. See, look at what can you see here. Now I have color coded it, okay? Now first you have to investigate the welfare facilities provided to factory workers. To investigate, ඒ කියන්නේ මොකද්ද? What is this? To investigate the welfare facilities provided to factory workers, what does it say? It is the purpose, isn't it? Why you are, what, not the purpose, why you are, what is the report about? What is the report about? The welfare facilities provided to factory workers. Then ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? Make recommendations for improvement of current procedure. Then this next one is make recommendations. මේ තියෙන්නේ purpose එක. ඇයි දැන් මේ අපි investigate කරන්නේ welfare facilities? To make recommendations for improvement of current procedure. සමහරක් විට ඕගලන් පුළුවන් to investigate the welfare needs. එහෙම එකක් එනවද මන්ද? Let's say to investigate the health needs or insurance, transport needs of transportation needs of factory workers to implement a new system, a new transport system, or to make recommendation to implement a new something like that. මේ කියන්නේ අපි ඊට පස්සේ කියන්නේ අපි purpose එක. ඇයි අපි මේක කරන්නේ කියලා? To investigate, it was to make recommendations. As you said, one of you said, as requested by Ms. Krishani Silva, Managing Director on 31st January.
කවුද කිව්වේ කවදද අපි report එක submit කරන්න ඕනේ කියන එක මෙතන දෙනවා. අර memo type report එකේ අපි මම කිව්වර මුළු අර පොඩි section එක to from date subject කියලා එනවා කියලා. එතන date එකයි මෙතන date එකයි දෙකම එක වෙන්න ඕනේ. හොඳයි මොකද අපි submit කරන්නේ ඒ දවසටනේ. right? So this is what it is about. මේ කැලේ මොකද්ද? The report investigated only 2 factories in Biyagama and Katunayaka. Only 2. Now, in any memo type report, මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. හරිද? මෙතනට එනකන් මේ තැඹිලි පාට කොටස ඉවර වෙනකන් ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. මේක සමහරක් reports වල විතරක් ලිව්වහම ඇති. ඒ කියන්නේ report එකේ විදිහට what does it mean? The report investigated only 2 factories in Biyagama and Katunayaka. What does that mean? Biyagama and Katunayaka, only 2 factories. Now imagine this organization has 4 factories. Biyagama, Katunayaka, Kandy and Jaffna. නමුත් මේ report එකේ information ඔය අරගෙන තියෙන්නේ Biyagama and Katunayaka දෙකේ විතරයි. ඒතර අනිත් දෙක අරගෙන නැහැනේ. දැන් අපි limit වෙලා තියෙනවා only to Biyagama and Katunayaka. අන්න ඒක ඒ limitation එක කියන්න තමයි අපි මේ sentence එක දාන්නේ. The report investigated only 2 factories in Biyagama and Katunayaka. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් the report did not investigate or the report was limited to Biyagama and Katunayaka කියන. Okay? ඒක තමයි limitations. දැන් මම කියවනේ මේකට හැම section එකටම අදාළ sample language උත් දෙනවා කියලා. දැන් මම මේ දීලා තියෙන එක විදිහක්. To investigate the welfare facilities provided to factory workers කියන්නේ මේ purpose නේ what it is about කියලා කියන්න පුළුවන් එක විදිහක්. එක විදිහන්නේ. අපිට ඔක තව එක විදිහට කිව්ව හැකියි. අපිට කියන්න පුළුවන් the purpose of this report is to investigate blah blah blah, to investigate the welfare facilities of ඒ විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකම ලියන්න පුළුවන් the report focuses on the welfare facilities of the factory workers. දැන් මේක example එකේ තියෙන එක. නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් the report illustrates the welfare facilities of whatever, whoever. The report is based on the welfare facilities, or you can say the report is based on the investigation blah blah blah. ඒ ඕන විදිහකට මේ කැමති විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. දැන් විභාගෙදි මේ වගේ දෙකක් විතර පාඩම් කළා කොහොමද එක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකයිනේ අපි ලියන්නේ. ඒක තමයි කම්ෆර්ටබල් එකක් දෙකක් ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අර what කියන එක අපි කිව්වනේ. දැන් ඊට පස්සේ මේ why කියන එක. Why are you doing the purpose එක. ඒක කොහොමද mention කරන්නේ? You can say to recommend. අරකේ තිබුණේ recommend කියලා නේ. To recommend to recommend what did we say in the previous one? Sorry. way to make recommendations for improvement, no? So for improvement of the current procedure, එතකොට මේකෙත් අපිට කියන්න පුළුවන් to propose measures to improve the current procedures, or to suggest measures or means to improve or to streamline the current procedure, to restructure the current procedure. කියන්නේ මේකේ තියෙන question එක තියෙන විදිහට විභාගෙත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ report එක කරපු ඒ හේතුව මත මෙතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Okay, දැන් මේකෙත් ඒ වගේ දෙකක් තුනක් ලෑස්ති කරගන්න. දෙකක් වගේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ to whom and when අපි මේක කාටද දෙන්නේ කොහේද කීයටද දෙන්නේ කියන එක we can tell that in different ways. The report will be submitted, the manager says blah 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 blah, the chair of the committee etc. එක විදිහට අපිට ඕක දෙන්න පුළුවන්. And then you talk about limitations. Limitations කියන්නේ I told you, no? ඒක මුළු අපි දැන් මුළු ඒ රිසර්ච් එක අදාළ ඔය ස්ටඩි එක අදාළ ඔක්කොම sections ගන්න අපි එක section එකක් අරගෙන අපි ස්ටඩි කරනකොට අපි ඒක මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ report එකේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. Right? The report will be limited to, this report does not study. then අර example එක ගත්තොත් එහෙම we can say this report does not study Kandy and Jaffna, the factories in Kandy and Jaffna. Or you can say this report covers only the factories in Biyagama and Katunayaka.
Okay, so that is our introduction. ඔච්චරයි introduction එකේ තියෙන්නේ. දැන් වචන දෙක sentences දෙක තුනක් පාඩම් කරගෙන ඒක ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන විදිහට ලියා ගන්න තමයි ඕගලන්ට තියෙන්නේ. Okay, so this is the introduction. අපි අර විදිහට ලියවනම් අර විදිහට හොඳට number එක දාලා number 1 introduction කියලා ලියලා මේ අරක මේ විදිහට ලියන්න තියෙනවා. අර අපි කතා කරා you can change it. දැන් මම කියපු විදිහට පොඩ්ඩක් එහෙම change කරලා විභාගෙට ලියවුවාම හරි. Okay, දැන් මේකද අපි report එකේ මුලින්ම ලියන්නේ introduction එකද structure එකේ ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ මොකද්ද? structure එකේ ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ මොකද්ද? මේ introduction එකට කලින් ඔයගොල්ලන් මේක ලියලා තියන්න ඕනේ. හොඳේ? memo type එක ලියලා තියන්න ඕනේ to. දැන් මෙතන නම ලියනකොට you can either write her name මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් the name and the title both. But you can also just write the title. title එක විතරක් ලියුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නම විතරක් ලියුවා කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. මම ගන්න කිව්වා වගේ date එක has to match with the date that we have put in the introduction and the subject is report on welfare facilities factory workers. Okay, so මේක විදිහ. Then next one we have the procedure, right? අර විදිහම තමයි introduction එක වගේම තමයි as you said procedure කියන්නේ process එකනේ. මම දැන් background එක කතා කරන්නේ නැහැ because we don't expect that you to write that. But for the procedure, you put number 2, you write procedure. And make it procedures අපි දැන් අපි ගොඩක් කරනවා කියලා අපි interviews උත් තියෙනවා අපි questionnaires උත් දෙනවා අපි interviews උත් දෙනවා අපි observations උත් තුනක් තියෙනවානේ. එහෙම වෙලාවට අපි කරන්නේ මොකද්ද? You have to go here and put numbering 2.1 2.2 2.3 කියලා sections එක එක කරපු ඒවා as you said. Process by process, sorry, not process by process, step by step, අපි ලියන්න. Okay, right. So this is that. A representative selection of 15% of employees from each factory were interviewed. Then බලන්න මේකේ කියන විදිහ right ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ කැලේ නැතුව ලියන්නත් පුළුවන්. Okay, full stop මෙතනින් full stop තියන්නත් පුළුවන්. A representative selection of 15 කී දෙනෙක් අපි ගත්තද? 15 of all employees from each factory were interviewed in the period between December 1st and December 20th. Concerning ඒ කියන්නේ about කියලා මේගොල්ලන්ගේ අපි හොයපු තොරතුරු මොනවද කියලා තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේවා ගැන තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ව ඉන්ටර්විව් කරේ කියලා. උගට ඒක අත්‍යවශ්‍ය නෑ ලියන්න. You don't have to write it. You just mentioning this is enough. So this is procedure. Okay? Then man procedure එක procedure means methods and exact steps in data collection. Exact steps ම ලියන්න ඕනේ. Steps තුනක් විතර දෙනවා නම් ඒ තුන වෙන වෙනම ලියන්න. It will give you marks also. What are the what are the examples of language that we can use? Hello? What are the examples of language that we can use? Right, we are fine, no? What are the examples of language that we can use? එකක් තමයි 15 respondents. Who are respondents? කාටද respondents ලා කියන්නේ? Yes, who are respondents? Respondents are people who take part in our interviews, in our questionnaire, to fill the questionnaires. අපේ survey එකේ අපිට ගන්නට තමයි අපි respondents ලා කියන්නේ. So here you have 15 structure එක very not structure procedure එක very strict very clearly කියනවානේ. 50 respondents. Yeah, very good, Rachi. I hope I pronounce your name right. Participants, very good. The participants in the research. So 15 respondents chosen by the method of random sampling were surveyed from, you give the exact date also, from this date to this date. Okay, and then you go on further and you say of these, you can say about 10 or 5 were invited for an interview on some date, like you give the date. Okay, so this is one way of saying. Another way of saying this is a total
number of questionnaires, a total of 150 questionnaires, a total of 50 questionnaires, like that. You can say, right? You give the number of word distributed, administered, posted, and emailed, like something. Total of, let's say, 50 questionnaires were distributed among the students who come to the canteen. Or you can say a total of 50 questionnaires were posted, or Google Forms were emailed or was sent to කාට හරි sent කියලා ඕන sent කියලා දාන්නත් පුළුවන්, sent to කියලා කාටද දැම්මේ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Or you can say a representative sample of 15% of students were interviewed. A representative sample of 15% of students were interviewed. ඒක එහෙම දාන්න පුළුවන්. Interviews were held with a cross-section. Interviews කොහොමද කරේ කියලා. A meeting was held with all 25 union leaders to gather details of grievances. So a meeting is another one. 10 executive officers selected at random were interviewed personally. So මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ අපේ එක එක අපි ගන්න methods step by step අපි කොහොමද කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ගේ research එකට methods දෙකක් හරි තුනක් හරි තිබ්බහම හොඳටම ඇති. දැන් මට කියන්න, when you look at this language, what tense have you used? මම උත්තරේ කිව්වනේ. We have used what? Were saved, were surveyed, were distributed, were interviewed, were held, was held, were interviewed. What is the tense? Obviously it is past tense. Then past tense api use karanne ai because by this time we have already completed our procedure. Api data ekathu karala iwarayne, right? So that is why it is past tense. And you also write this in the passive voice. Ekath mataka tiyaganna. You have to write this in the passive voice. It's important, right? Okay. After the procedure, you have the findings. Findings with අර විදිහමයි, කිසිම වෙනසක් නැහැ. You don't have a new way or an old way or whatever. Findings with අපි present කරන්නේ. I told you this is a what do you call this is business communication, so you better write simple sentences. හොඳේ. දැන් මෙතන ඕනනම් අපිට introductory section එකක් දාන්න පුළුවන්. Sentence එකක් දාන්න පුළුවන්. The findings of the findings of the main findings of the study are කියලා දාලා මේ ටික මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන 3 findings කියලා දාලා මෙතන sentence එකක් දාන්න පුළුවන්. The main findings of the study are colon එකක්, then you put 3.1, 3.3, 3.4 අන්න ඒ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. හොඳේ. නැත්තම් මෙහෙම කෙලින්ම ලිව්වත් කමක් නැහැ. Without writing anything you can write just මේ විදිහට start කරත් කමක් නැහැ. Then make it numbering බලන්න. I said when you present information you can sort it කියලා. එක ගැලපෙන විදිහට අපිට එකතු කරලා ලියන්න පුළුවන් කියලා. Then make it findings. You see the findings have been sorted. Okay, the findings have been sorted. Then this is about the canteen. Okay, then canteen එකේ information එයා sort කරලා තියෙන දෙවිදිහකට. එකක් තමයි current situation, facilities and cleanliness. අනිත් එක තමයි current situation, quality of service. ඒතර මේ දෙකට අදාළ findings තමයි එයා මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකට අදාළ findings how has she given it? 3.1 එක 3.1.1 3.1.1.2 ඒ විදිහට අපි information දෙනවා. Okay? Okay නේද? ඔයගොල්ලෝ නිදිද? අය ඔයගොල්ලෝ හරි නිශ්ශබ්දව කතා කරන්නේ නේද වැඩිය. මං කියනවා තේරෙනව නේද? නවීන්? Oh, madam. Thanks, Rachi. Yes. Okay. Okay, thanks, Madhu. Right? එතකොට මේ විදිහට මේ දැන් අපි විභාගෙදට ඔයගලන්ට එච්චර ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ගේ passive voice sentences, කියන්නේ passive voice question එකට එන sentences මීට වඩා අමාරුයි. හොඳේ? ඒක නිසා මේ ඔයගලන්ට simple sentences ටිකක් හදාගෙන මේක ලියන්න පුළුවන්. Okay? Right. Okay, right. ඒකතර findings මේ විදිහට තමයි present කරන්න ඕනේ. දැන් findings වලට පස්සේ මොකද තියෙන්නේ?
ඒක මම findings ඉවර කරලා ඉන්නම්කෝ, right? So in findings, what do you do? Finding section presents the findings. හොඳේ. දැන් මම මේ කියන්නේ විභාගෙටත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් in your day to day life, in your actual life, if you are producing a report, ඔයගලන්ට මේ findings අපිට දෙන්න පුළුවන් එක එක විදිහට present කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට information විදිහට දෙන්න පුළුවන්, facts විදිහට දෙන්න පුළුවන්, data විදිහට, statistics විදිහට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි it has to be logically and clearly presented. දැන් අර අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කපු example එක තිබ්බ canteen එක clearly presented නේ. හරියටම දන්නවා මේ මෙන්න මේ යටතේ මේ problem මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ problems තියෙන්නේ. ඒ හැම එකක් යටතේම මේගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා අපිට it's very very clear. It's not difficult, right? දැන් ඒකම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විභාගෙට. ඔයගලගේ විභාගෙටත් ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා. In your real life also you can practice that. Right? And when you are presenting findings, we normally say it is good to present them in the chronological order or grouped according to the topic. කියන්නේ පිළිවෙලක් ඇතුව ඔයගලන් information ඉදිරිපත් කරන්න. මේ findings, you have to present your findings with some order, with some පිළිවෙලක්. Okay? And also you can use diagrams, graphs, tables, charts for the in this section, finding section එකේ ඔයගලන්ට charts අඳින්න පුළුවන්, graphs අඳින්න පුළුවන්, pie charts අඳින්න පුළුවන්. ඒවා accepted. හැබැයි ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට විභාගෙදී pie chart එකක් ඇඳලා මේ තමයි findings කියලා දීලා හරියන්නේ නැහැ. Okay? You have to explain that, but you can use that in your real life. This is very important. You need to number your points and subheadings. You have to have subheadings. Current situation, මොකද මම තිබුණේ facilities and cleanliness. 3.2 current situation, what is it? The quality of service. ඒ විදිහට අර number කරලා sub points දාලා ලස්සන්ට clearly ඒක present කරන්න. හරිද? So this is the sample language. In general, you can do it like this. In general, the findings indicated that කියලා අර මම කිව්ව introductory sentence එකක් ඕනනම් ලියන්න පුළුවන් කියලා. මේ තමයි introductory sentence එක අපි කියන. In general, the findings indicated that කියලා 3.1, 3.2, 3.3 කියලා ඔයගලගේ sections ටික දාගෙන යන්න පුළුවන්. Or you can say the main findings were that 3.1, 3.2, 3. කියන්නේ ඔයගලන් organize කරන්න නැත්නම් sections වලට you can just say 3.1, 3.2 ඒ විදිහට number කරලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක the major finding of the investigation was that කියලා major finding ප්‍රධානම finding එකක් තියෙනවා නම් you can mention that. In addition, තව කියන්නේ දැන් මේ ටික දෙනවා the main findings of that main findings of that were, or the general findings indicated that කියලා semicolon දාලා අපි findings හතරක් විතර ලියලා ඊට පස්සේ අපිට තවත් කියන්න ඕන නම් you can say in addition blah blah blah. ඊට අමතරව something like this. Okay. Then after findings you have conclusion. Okay? Then ඊට පස්සේ මොකද තියෙන්නේ? After findings වලට පස්සේ conclusion ඊට පස්සේ මොකද තියෙන්නේ? Recommendation. Very good. What's your name? How do I pronounce it? Rachi or? Yes, madam. Rachini. Say Rachi. Rachi. Okay, Rachi. That's good. So after conclusion, you have recommendations. Now I'm going to stop sharing my PowerPoint. Now, when you're writing your memo type report, findings, recommendations, finding, conclusions and recommendations are bound together. මේ තුනම එක සමාන නෙමෙයි. එකිනෙක මත තියෙන තුනක්. Okay? For example, findings මත තමයි අපි conclusions තීරණය කරන්නේ. Conclusions මත තමයි අපි තීරණය කරන්නේ අපේ recommendations. Okay? ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ we can't write our personal opinion in a report. We have to present them with facts and evidence. එතකොට මේ facts and evidence අපි present කරන්නේ in our findings. මම ඔයගලන්ට report එකක් පෙන්නන්නම්. එතකොට තේරෙයි. නැත්නම් මම මේක share කරගන්නද? ඔයගලට share කරගත්තා නම් හරිනේ. I'll share it on the screen also.